our intelligence was able to stop a woman that was carrying a bomb in a bag, and her target was exploding the bomb in the market. For the last 3 days, according to intelligence, they were trailing a woman whom they understood had a mission to attack a church and a market. This woman was being trailed by the intelligence people from where she left, especially when she picked a border rider at Busega. When she reached the crossing point on Gaza Road near Kayewe, she was stopped, and the border guy continued. And that's how the people were following her. Shot her first, and the border guy jumped off and ran away. The bomb was, the bag where the bomb was separated from the body, and we called the bomb squad. In the eyes of some media houses that came very quickly, this bomb first was disrupted twice and then detonated. And when I asked the bomb squad, they said they would not rush to detonate because they didn't know the amount of TNT, because it could have easily affected all people around. In fact, the detonation took time because there were trucks which had brought food that had to be cleared away from the scene. So after the two disruptions, which we witnessed, the bomb was detonated by the bomb squad. Okay. Yeah. Especially terror attacks. We first of all do sensitization. For me, that's the first measure, creating awareness. Secondly, intelligence does its work to keep monitoring the activities of the negative elements we talk about, people who have intentions of disrupting peace. And that's the work of intelligence anyway, both within the military, crime intelligence and the police. That's their work to do. So yes, there are measures we undertake to ensure that you are safe. Just for the record, David is my name. What's the basis of arresting, in your view? Evidence. Yes. So did you have it? But you've been training her? Yes. When you have information, it's not evidence, is it? I think if you bother to, as you are trying to show that you try to understand these things, get a dichotomy, get a difference between a suspicion and an act. Okay? It's the police that will arrest you on suspicion. Intelligence cannot. And you can see there was an attempt to stop her before she reached her objective. Now that she was finally getting there, then you have to do the quickest thing, put out of action. 2, was there a bomb? Yes, it was. And I said, like, if you wish, I saw somebody from NBS, I saw somebody from New Vision, ask them. They witnessed the detonation. 3, I think when you have been in peace or a stable situation, you don't imagine the devil is at work. Be informed. Satan is active. And the best way of dealing with him is to be vigilant, is to monitor, and to pray. In most of these terror attempts, I think I will go ahead and steer hazard, because we have warned before, that if you are a transporter, do you know whom you are transporting? I think all of you have used borders, I inclusive. Have you ever been asked where you are, whom you are? You just sit and they say, take me here, and the poor man goes. Okay? So the question, when we talk of vigilance, what do you understand? Vigilance means be cautious of the people you are transporting. Be cautious of the people you are moving with. Where are they coming from? Where are they going? Somebody is carrying a bag. All right? Because, for instance, if this woman had gotten suspicious about the shooting and pulled the zip of her bag, both of them were going. You can be sure. Because at least I have seen the switch was connected to the zip of the bag. And like I've told you, the intelligence was sure.
she picked this poor man in Gusega. He was not part of the plan or the plot. Have you gathered any identities of this young lady? Very soon we shall know. But from my observation as I saw, she may be a Congolese. She may be, but that's premature. So what happens when one becomes a collateral damage? Would there be like compensation to the family? That's not at my level. Okay. And to avoid being a collateral damage, be cautious, be alert. You know, about the other issue I pointed out, how you can assure Ugandans. You know, the Bible says, don't mind what other people say about you. Mind what I call you. Our objective is protecting you. Have we succeeded in doing it? If the word is yes, for us we shall celebrate and move on. You can call them anything you want out of your own, whether biased mind or warped up mind, I don't know. The bottom line, we must secure you so that you do your work. Okay? Whether you appreciate us or it's a thankless job, God alone knows. So about assurance, I've told you, we are doing our business. You are giving us capacity every year to build capability of ensuring that you are secure, and we have done it. Sunday morning and afternoon, I have only good news. For the last 5 days in Somalia, our troops that are part of the AUSOM have been engaged in operations against Al-Shabaab to recapture a forward operating base which had been lost by our comrades from NSA. So the UPDF troops and the Somali National Army have recaptured Al-Shabaab, recaptured Sabid Anole from the Al-Shabaab. The UPDF, under the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, in coordination with the Somali National Army, have successfully captured from Al-Shabaab terrorists Sabid Anole town in the Lower Shabelle region. The joint military operation, codenamed Operation Silent Storm, followed a 3-day siege that forced the terrorists out of their hideouts and the underground tunnels. The offensive led the full recapture of the town. During the operation, 30 Al-Shabaab fighters were eliminated in a coordinated combined arms assault. UPDF teams also recovered a cache of weapons and dismantled numerous improvised explosive devices planted by the militants. In the same operation, the UPDF lost 7 of our comrades. May their souls rest in peace. And we are proud of their efforts to keep the African Union flag flying. The AUSOM Force Commander, Lieutenant General Sam Kavuma, commended the joint forces for the successful offensive. He said, I quote, "I commend the bravery of our gallant AUSOM UPDF troops and the Somali National Army. This operation is part of our continued effort to degrade Al-Shabaab and fully implement the Somali Transitional Plan, which will eventually see security responsibilities handed over to the Somali forces," he noted. End of quote. Sector 1 Commander, Brigadier General Joseph Musoke Semwanga, described Sabid Anole as a key operation area for Al-Shabaab, saying, since March, this town had become a strategic location for the terrorists to plan attacks, hide weapons and vehicles for vehicle-bound improvised explosive devices, and erect illegal checkpoints to extort money from civilians, he said. Following the operation, AUSOM and Somali National Forces are holding the liberated territory and continuing efforts to clear remaining pockets of terrorist presence in Afgoy district of Lower Shabelle. That is the reason I invited you here.
jawoka nyo bannamawulire ekibampisiza enkya ya leero n'omusana guno kubategeeza amagye gaffe Somalia kyegakoze wamu ne bannaffe Abasomali. UPDF eyasindikibwa Somalia okuyamba okutebenkeza eggwanga eryo nga yegase wamu n'amagye ga Somali National Army babadde mu kikwekoto kya nnaku 5 ekyokugumbulula abatujja bali bawambye forward base okujijja kuba nga bagiwambye ku magye ga National Army aga Somalia eyitibwa CBD Anole. Operation eno yagenze okuggwa nga abatujju bagobeddwa mu tawuni eno era nga 30 mu bo bamaze okuttibwa era ne ebikozesebwa byabwe ng'ebirimu bomu enjingirire ze tuyita IED nazo twaziwambye, ebyokulwanyisa ebiwera byawambiddwa n'amasasi. Ng'ayogera ku operation eno aduumira amagye ga African Union Lieutenant General Sam Kavuma Munnayuganda naye yagambye bw'ati: njozaayoza obuvumu n'obukugu obulagiddwa amagye ga USOM aga UPDF ne amagye ga Somalia. Ekikwekoto kino yagambye kye kimu ku ebyo emirimu egikolebwa okugezaako okukendeeza amaanyi ga Al-Shabaab n'oluvannyuma tuteeke mu nkola plan ey'okutereeza eggwanga lya Somalia n'oluvannyuma ebyokwerinda by'eggwanga bidizibwe mu mikono gy'amagye ga Somalia. Bw'ati bwe yayogedde. Ye ate aduumira ekibinja kya Uganda mu Somalia Brigadier General Joseph Musoke Semwanga yagambye bw'ati nti CBD Anole tawuni ebadde nkulu nnyo eri mu kitundu kino eri ebikwekoto bya Al-Shabaab. Agambye nti okuva mwezi gw'okusatu tawuni eno ebadde ekozesebwa okukwekamu ebyokulwanyisa, okukwekamu bomu ezitegeddwa mu mmotoka n'okupulaninga oba okuteekateeka obulumbaganyi mu bifo eby'enjawulo mu Somalia era n'okuteekawo roadblock ezikimpatiira okujja ssente ku bantu ba bulijjo. Oluvannyuma operation eno amagye ga mukago wa Africa aga USOM n'amagye ga Somalia bakyali mu kibuga kino nga bagezaako okutereeza embeera era mu district ya Afugoi edde mu nteeko ne province ya Rwashabere okutwaliza awamu. Mwebale kino kyekyabampisizza. Mu kikwekoto kino bannaffe 7 balusuddemu akaba twenyumiriza mu buvumu bwabwe era bajja kuzibwa ku butaka tubawerekere mu ngeri y'obuzira bwe tukola bannaffe abafudde mu ngeri ng'eno bafiiridde mu kagero. Wabaddeyo omukyala abadde alumbye kalewe okunasulirayo bomu enjingirire oba IED ennaku 3 ng'alondoolwa n'ebitongole ebikesi. Kati enkyayo abadde akedde atuukirize ekyo saawa ezo zaakituukiddewo 12 n'okusobamu loole ennyingi ziba zituusizza emmere n'ebirala. Ekyomukisa omulungi nti tuzze tumulondoola kati bw'abadde atuuka ku ttaawo ery'okugalaza looli erisembedde kalewe baamuyimiriza n'agaana ne bamugoberera. Abadde atuuka ku geeti y'akatale ne bamukuba essasi. Oluvannyuma ng'amaze okubibwa essasi ensawo gy'abadde alina nitumuggyako tugisembeza wakati mu luguudo. Ababbomu abamanyi obukugu obugitegulula ne bajja. Abamu babaddeyo ku mmwe mulabye bwe bakoze basoose bagiyita disrupting kusooka gibanamu maanyi n'oluvannyuma ne bagitulisa. Bomu yabadde eyungiddwa ku zipu y'ensawo eno. Kitegeeza nti bw'osumulula zipu bwemu eba evaako buvi. Kyomukisa omulungi titwamuwadde chance yakukikola. Ku Defence Secretary w'Okatale omuntu omu byakwatiddwako essasi yamuyiseeko ye yekka yalumiziddwa. So omutujju yattiddwa, omuntu omu ow'ebbali yalumiziddwa era yatwaliddwa mu ddwaliro. Erako nti abatujju ba Allied Democratic Forces
bateekateeka okukuba amasinzizo, obutale n'ebifo ebyolukale. Namba 2 nti okusinziira ku intelligence gye muzimbye ne ssente zammwe, tulina obusobozi obugoberera abantu bano ne tusobola okubakugira nga tetunatuukiriza bulabe ku bantu ba Uganda. Nti buli omu alina obukugu bwe. Muli bakugu mu mawulire, naffe tuli bakugu mu bya intelligence oba byokubega. Ekyokubiri nti omutujju tabeerawo ng'akulinze. Era omutujju emirimu gyagikoleramu abantu ba bulijjo, naddala nga bano abakola ebyo. Waliwo kye tuyita mu lunabuddufu sleeper cells. Kati ezo bakozesa okuteekateeka ebintu ng'ebyo n'okutuukiriza bye baagala okukola. Kati bw'ogamba nti lwaki temubazindigiriza ne mubakwata, okuba nti tuziyiza kino okubaawo kiba kikulaga nti intelligence yakoze omulimu gwayo. Sinakindi esanze nga yetulisizza mu katale abantu bangi ne bafa. Kibuzo kyo nkizzeemu. But which arresting are you looking at? Oyagala ki? Yakati bwe mbanze ekigendererwa kyange kuziyiza, oba mukutte nga tannakikola, oba sobodde mukwata naye ne mulemesa okukola kyayagala okukola, mbadde ggwe afuna omulimu gwange, enkola y'omulimu gyange kyekikusanyusa nti nkukuumye ono ne mulemesa okukola byayagala okukola. Kimale eyo byagamba nti megga tugende gai tumulondoola. Yes. Are you sure you want those details? No. Sijja zikuwa. Yes, please. Actually, kantwala mukisa guno okuyozaayoza abakatale kyokkalebe abakulembeze, kubanga genfunye okuva mu bukulembeze balina omukazi gwe badde balaba nga ajja kutaawa awo n'atuula olunaku lulamba, era baategeeza abo byokwerinda. Kati ndowooza olaba coordination gye njogeddeko. Era olunaku olwasembayo yayingira akatale n'agula ekyokulya n'afuluma. Kino kimpa omukisa okulabula bannansi. Bulaba omuntu ng'oyo olwaleero atudde tavuddeewo n'olulala, oba akoze ebintu ebitali bya bulijjo, faayo tegeeza abo byokwerinda, kubanga intelligence esooka yemmwe abantu ba bulijjo. Eso. Baba oyagala nkutegeeze engeri ki gye tukola emirimu gyaffe. Gw'osuubira n'omukyala amazizza omusu abadde atya. Ffe kasita tufuna intelligence tukola ekyetaagisa. So tojja kusuubira uniform mu butale. Naye gwe manya nti oli mukuume. Yamukwatidde boda yagirinyedde Busega. Era ekyomukisa omulungi nti olumukubye essasi erisoose oba boda abugibuuseeko ndadduka emisinde. Tuyina obukakafu nti owa boda ali innocent, naye tutyamunoonya tumanye ebisingako awo. Ayina ekibuuzo kyo sinakimalayo. Bwe tuba twogera ku bino nkakasa n'ababoda balaba amawulire gammwe si bwe guli. Bwe tugamba tubeere bulindaala tukolagana n'ebitongole bikuuma ddembe, sekinnoomu kimukwatako. Nkuzzeemu ssebo? Obadde obuuza ki ssebo? Nze ntera okugamba nti omwana bw'aba akkuse lwazannya. Okay? Mubadde mu mirembe ebbanga ggwanvu, kati mulowooza tuli mu stand. Ebintu by'okwerinda si byakatemba mwami yiga. Bino ebintu biri serious kuba mubamu n'okufa. Namba 2, ababaddewo beerabiddeko n'agaabwe b'omukyala yabadde agitadde mu food flask. Food flask yeetoleddwa emisumaali gya inchi 6.
tebereza omusumali gwa inchi mukaaga bwogubuuka ne gukuba ku mutwe kyekidirira. So abaleeta ebyobufuzi mu byokwerinda nze nkitwala ng'abaana abakkuse abazanyira mu lujja. Mwe mukutte security tetufuddeeyo, tujja kusigala tetwebaka. Bw'osuubira abalondodde oyo beebase, tujja kusigala tetwebaka, mubeere n'ebbeeto okwogera bye mwagala. Okay? Kuba nsaba nkubuuze, guno gwe gusoose? Mwamyiga nziramu. Ekyali ku Parliament Avenue nayo yali politics ne ku police ku CPS. N'olwekyo nga bwe ŋŋambye mumukutte security mwogere bye mwagala, tetujja kuterebuka. It's the same vigilance, who is there, who has come with you, and secondly, definitely those agencies or those organizations must have collaborated with the police as they plan these activities. So the leadership within the security agencies have done necessary briefing. I did mention which organization she had come from, and that's why we are able to monitor her. Maybe I better give you some the details of the single cow. Sinaba gafuna. Maybe the last one. Go Salau. Are you going to decide the last one? You know, that's a baker. So, Mr. Mugobera, what you are trying to say is every review of Trigger was a head bracket, she is involved. People in the early 20s. Early 20s, late teens. Musande mmanye nti olw'okwagala okufuna abagobereza abatabuuza bibuuzo, ebibinja bino bitwala abato ne bibateekamu endowooza for years. Kati omutugotte ku myaka 7-8, myaka 15-16 bamwetegefu okufa nga tabuuziza lwaki nkola kino. Tugenda okulaba nti most of them ng'oli ewe munyonyo nono uli mu same age group. Kusaidio. Yes, sir. Is there anything to that effect? No, I can't. Kubanga abaluli bali basajja. Are you getting me? So sisobola ku concluding anti trend bakyala bakabe bakozesa. Bwana abasajja bakola ku lwedde. BBS kozi? Niyo gere linnya lyo for the record. Yes, Mr. Wakabulindi. So kosangula cha big threat. Okay, terrorists are not a big threat. No. It's a big threat. Kijewu. It's not a big threat. Trading is part of trading okulondola yemu ku nkola mu okulaba nti ebyokwerinda biggumira. Ompulira sebo? Yeno lwaki mulondola omuntu oyo waba tasaadi big threat? Big threat kitegeeza ki? Olungereza olutegeera bulungi. Ye muntu ow'obulabe. Threat is a threat. Bw'oyogera big, it's at the national level. Abanga ateeka obulamu bw'abalala ku bukenke. Bwe wabaawo okutiisibwa oba obusobozi bw'okwonoona obulamu bw'abantu, eyo threat mu Lungereza si bwe guli. Kati ffe bwe tutegeera nti oli mu nteekateeka tutandika okulondoola ng'era ekigendererwa kuziyiza kiri ky'oteekateeka kola. Yes, sir. Making it a threat. Yes. But the word big is different. Okay. Kakati tubadde creating awareness nga tuyitamu general pride. Eri bannayuganda bitundu kiri baba abannayuganda gye baba balina okuba nga bali ku bwerinde oba similar incidents eyali emunyonyo nene eri Kaleebe so that Ugandans are aware and more vigilant. Nali simanyi nti Abaganda tebategeera Luganda. Nagambye ebifo by'olukale saakyogeddeko ekigambo kino kikozesezzaako saagambyeko obutale amasinzizo
mwami Jiga mbadde nga ebyo ebigambo bya Luganda. Kituufu naye era General tubadde tusaba otuwe ku progress report ku previous bomb scare thing. Teri bomb scare kati nsaba tutambule nange. Okay. Tokozesa bigambo byo n'obifuula byange. Mwami Jiga nsaba tugende tutambule fembi. Obutujju gye buli. ADF eri mu Congo n'esijja ekolera kyokka wabula egezaako okuteeka obulabe mu bannansi. Twejjukanye ebigendera by'abatujju biba biki? Namba 1 kola mawulire publicity. Namba 2 kutiisa abantu bajja obwesige mu gavumenti yaabwe. Okay? Ebyo ebibiri bw'obiziyiza oba olemeseza kiri naye okusinga byonna okumya obulamu bw'abantu, otaasiza obulamu bw'abantu. Ninga teri big threat. Obutujju mu nsi yonna gye buli. Nfuna bulungi. Jena akabuzeemu kekowa boda gwe mwalabye omuntu gwe mutraining ennaku 4 amina okuva ku Thursday naye owa boda n'agenda omuteekawo bwati ye n'ababulako kati mugemu muno naye ng'atondo ye mu nkugambye weeri ku siini yesebera bwe bagenzeyo ku makya wati gisanzeewo ekiri mbaddeko n'abamu bannamawulire ku siini wali mwabala mwebase nnyo ndowooza. Sebo mwami Jiga omukyala gwe twali tulondoola sewa boda era njigedde wano nti boda yagikwatidde busega sikyogeddeko wano abaffe amatu muyina 2 tegakola. Bunaako etteeka mu kooti. What is important? Tuziyiza bbomu okutulisibwa mu katale. Engeri gye tubikolamu ntandika okubuuza engeri gyoyogerezaamu mukyala wo. Excuse me. Ekirabika bw'oba temulina kyakubuuza mu mbuli. Yes please. Ekibuuzo kyenina tewaliwo ngeri yonna yonna gye muyinza kukwata mu bantu abo kuba muba musobodde okufuna obudde oba ne muba nga mubategeddeko ne babakwata instead of okubatta ne tusobola okuba nga tufunamu information okuziyiza ebirala ebiyinza Mariam bamuyimiriza ku ttaawo n'agaana. Sikyogeddeko? Kuba abakuyimirira ku ttaawo awo olina chance ey'okubuuza naye atuuse ku objective ye oyo yakudduka osooka omukwate mutulike mwembi.